Happy Mother's Day! Surprise, Shinji. Hey guys, Samula Dashli and welcome back to my channel. This is me, White Tara. And Sataring Mother's Day ra. And amala surprise Shinji store. Cake hami cake me awesome sia. And ngazo badlikul side la cake yo fresh rang Maria. And ngesam dikal nga thanda cake sa me yo. Kala nga gym dora. Oh, this ya diet la this tichu ko sa thina ti awesome sia. And I thought like in the doshi na. Sangma sane sadura. And in the dosh the one of you pie doshi ya. Cake min chumi dongan cake same mob same das tatanda de la cafe jigle di patch de la imba ani namshi bi chawge de shemba thorin chulo do some planning chicks so in the chawge so on the subutin de tanda chuso nang la kesanga ji tulo de ma tanda zui digi patch de la imba and then the bonofi pie last piece takta last chick rang chilash kesang go and what it packed the limba cafe keep to over there. Damn, this girl is so fine. So guys, कुछ balloons है और इसके अंदर केक पेस्ट्री आई मीन टू से फिर अभी मैं ये बैलून यहाँ पे लगाऊंगी यहाँ डेकोरेट करूँगी गाइस कैसा है फिर मम्मी यहाँ बैठेंगी ना इट्स जस्ट लिटिल सरप्राइज फॉर हर ओके गाइस तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी की गिफ्ट लेने तो ये मेरे ओह शिट ये बड़ा सिस्टर और ये चीज़ केक में बनोफी पाई मेरा है और ये मफिन के संग की तरफ से छोटा सा सेलिब्रेशन है ये तो हम पी चुके हो अभी मम्मी आने वाली है मैं इधर जाएगी सरप्राइज हैप्पी मदर्स डे सरप्राइज जी surprise Shinji. Ama how was Mother's Day baya? Happy Mother's Day, dear mommy. Happy Mother's Day to you. Yay! Happy Mother's Day to you.
섬기로 쌀 빠지게 눈인 빠짐 슈사와지게 당시에 뒤네 깨지부지란 레베베 Cheers. Yeah. Sorry, this is not wine. This is Coke. So guys, अभी मैं अपने रूम वापस आ चुकी हूँ and that was a little surprise from my mommy. It's Mother's Day, so छोटा सा surprise दिया था मम्मी को. So I'm really happy that she's happy. And हम तीनों sister के like हम तीनों ने मिलके एक छोटा सा गिफ्ट दिया मम्मी को और वो छोटा सा केक वगैरह सरप्राइज वगैरह. She loves it. That's what matters, right? We all love you, mommy. Love you, amma. And that's it for today, guys. So thank you for watching and see you in my next vlog. Till then, take care. Love you all. Bye bye.